aber Gil die Coolsteniste Rezept Onsknicksknack. Aber mit 100% Geschmack. Warum selbst gemacht weil es einfach nur geil ist und noch dazu wohlgessend. Warum sollt man selbst gemachten bevorzugen? Es gibt mehr überzeugend Grund. Die für die Herstellung von in den eigenen vier Wänden sprechen. Frisch Zutaten. Selbst gemachte bietet die Möglichkeit, frisch und hochwertige Zutaten zu verwenden. Man kann frisch Blätter oder hochwertige Beutel, frisch Frucht, Kräuter und Gewürze auswählen, anstatt auf verarbeitet oder künstlich Aromen in industriell hergestellten zurückzugreifen. Kontrolle über Zutaten. Beim Selbstmachen kann man genau kontrollieren, welche Zutaten in den kommen. Dies ist besonders wichtig für Menschen mit bestimmten Ernährungsbedürfnissen oder Allergien. Man kann den Zucker- und Kaloriengehalt reduzieren oder alternative Süßungsmittel wie Honig oder Stevia verwenden. Individuelle Anpassung. Mit selbstgemachtem kann man den Geschmack und die Aromen nach eigenem Gusto variieren. Ob süß oder herb, fruchtig oder würzig. Man kann den ganz nach persönlichem Geschmack gestalten. Vielfalt der Aromen. Selbstgemachter eröffnet eine Welt der Kreativität. Man kann verschiedene Sorten wie schwarzen, grünen, weißen oder Kräutertee verwenden und mit verschiedenen Früchten, Kräutern und Gewürzen experimentieren. Ein breit Palette von Geschmacksrichtungen zu erkunden. Gesundheitsvorteil. Selbstgemachter bietet die Möglichkeit, der Zutaten zu integrieren und so von den potenziellen gesundheitlichen Vorteilen des Tees und der verwendeten Frucht, Kräuter oder Gewürze zu profitieren. So kann man beispielsweise antioxidative Eigenschaften von grünem Tee oder Kurkuma nutzen. Nachhaltigkeit. Die Herstellung von selbstgemachtem ermöglicht es, den Verbrauch von Einwegplastikflaschen und Verpackungen zu reduzieren, was zu einer umweltfreundlicheren Lebensweise beiträgt. Spaß und Genuss. Das Zubereiten von selbstgemachtem kann zu einem unterhaltsamen und kreativen Erlebnis werden. Es macht Freude, neue Geschmackskombinationen auszuprobieren und sich an den Ergebnissen zu erfreuen. Zusammenfassend lässt sich sagen, das selbstgemachte nicht nur eine köstliche Erfrischung ist, sondern auch viel Vorteil in Bezug auf Geschmack, Gesundheit und Nachhaltigkeit bietet. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, den Sommer zu genießen und seine eigenen kulinarischen Kreationen zu entdecken. Also, warum nicht selbstgemachten ausprobieren und den Geschmack des Sommers in vollen Zügen genießen? Die Grundzutaten und Werkzeuge klassischer Schwarzer Tee. Schwarzer Tee gehört zu den Klassikern und ist einfach zu zubereiten. Hier sind die Grundzutaten und Werkzeuge, die du für die Zubereitung benötigst. Grundzutaten. Schwarzer Tee. Wohl hochwertigen schwarzen Tee. Entweder in loser Blattform oder als Teebeutel. Beliebt Schwarztee-Sorten für Tee sind Assam, Darjeeling, Ceylon oder English Breakfast. Wasser, verwend frisches, Kahles Wasser. Die Qualität des Wassers beeinflusst den Geschmack des Tees. Also acht auf gutes Trinkwasser. Eiswürfel. Bereit ausreichend Menschen Eiswürfeln vor, den heißen Tee schnell abzukühlen und den Tee gut gekühlt zu servieren. Süßungsmittel. Optional. Wenn du den Tee süßen möchtest, kannst du Zucker, Honig, Ahornsirup oder andere Süßungsmittel verwenden. Die Mensch kann nach Geschmack angepasst werden.
Workzeuge. Teken oder Topf. Zum Aufbruchen des Tees benötigst du ein Teken oder einen Topf. Je nachdem wie viel ist du zubereiten möchtest. Teesieb oder Teefilter. Falls du losen Tee verwendest. Benötigst du ein Teesieb oder Teefilter. Die Teeblätter vom fertigen Getränk zu trennen. Hitzebeständig Geforce. Benötigt wird ein hitzebeständiges Geforce. Den heißen Tee aufzufangen. Bevor über die Swirfel gegessen wird. Kübel oder große Schüssel. Maschine oder Kübel mit Wasser bereitstellen. Die Swirfel zu kullen und den Tee schnell abzukullen. Glosser oder Krug. Wohl große Glosser oder Krug. Den Tee zu servieren. Einige Menschen bevorzugen auch Hochglosser für Tee mit Swirfeln. Zur Bereitung des klassischen schwarzen Tees. Wasser erhitzen. Erhitzt das Wasser in einem Wasserkocher oder Topf. Bis es fast zum Kochen kommt. Die Idealtemperatur für schwarzen Tee liegt zwischen 90 degrees Celsius und 95 degrees Celsius. Tee aufbrühen. Füge die schwarzen Teeblätter in die Teken oder den Topf ein. Für ein stockeres Intensität kannst du mehr Teeblätter verwenden. Gieß das heiße Wasser über die Teeblätter und lasse den Tee etwa 3-5 Minuten ziehen. Je nachdem wie stark du den Tee bevorzugst. Abkühlen. Entfern das Teesieb oder die Teebeutel aus der Teken und gieß den heißen Tee in das hitzebeständige Geforce. Lasse den Tee auf Raumtemperatur abkühlen. Servieren. Voll Hochgläser oder Krug mit Swirfeln und gieß den abgekühlten Tee darüber. Wenn du den Tee sussen möchtest, kannst du jetzt das Gewürzsussungsmittel hinzufügen und gut umrühren. Garnieren. Optional. Versier den klassischen schwarzen Tee mit einer Zitronenscheibe. Einem Garnitur oder einem frischen Fruchtstück für ein ansprechend Präsentation. Genies dienen selbstgemachten klassischen schwarzen Tee in heißen Sommertagen und lasse dich von seinem vollen Aroma und erfrischenden Geschmack verwonnen. Traditionelles Rezept für schwarzen Tee. Zutaten. 4-5 Teelöffel schwarzer Tee. Oder 4-5 Schwarzteebeutel. 1 Liter Wasser. Swirfel. Optional. Zitronenscheiben. Minzblätter oder andere Garnituren. Optional. Sussungsmittel wie Zucker, Honig oder Ahornsirup nach Geschmack. Anleitung. Wasser erhitzen. Gieß das Wasser in einen Wasserkocher oder einen Topf und erhitze es fast bis zum Kochen. Die optimale Wassertemperatur für schwarzen Tee liegt zwischen 90 degrees Celsius und 95 degrees Celsius. Tee aufbrühen. Füge den schwarzen Tee in ein Teken oder direkt in das heiße Wasser im Topf ein. Wenn du Teebeutel verwendest, hornge sie einfach in das heiße Wasser. Lasse den Tee etwa 3-5 Minuten ziehen. Je nachdem, wie stark du den Tee bevorzugst. Bei zu langem ziehen kann der Tee bitter werden. Tee abkühlen lassen. Entfern das Teesieb oder die Teebeutel aus der Teken oder dem Topf. Lasse den Tee auf Raumtemperatur abkühlen, indem du die Teken oder den Topf beiseite stellst. Du kannst den Abkühlprozess beschleunigen, indem du den Tee in den Kühlschrank stellst. Swirfel vorbereiten. Bereit währenddessen ein ausreichend Menge Swirfel vor. Den Tee gut zu kühlen und in Sporte zu servieren. Tee servieren. Voll Hochgläser oder Krug mit Swirfeln. Gieß den abgekühlten schwarzen Tee über die Swirfel. Wenn du den Tee sussen möchtest, füge jetzt das Gewürzsussungsmittel hinzu und rühre es gut. Garnieren. Optional.
Für ihn ansprechend Präsentation kannst du deine die mit Zitronen Minzblättern oder anderen Garnituren versieren. Dies Garnituren verliehen dem die nicht nur in dekorative Note, sondern geben im auch zusätzlich Aromen. Genießen. Traditionelle Schwarzer die ist nun fertig. Genießt den erfrischenden Geschmack dieses klassischen Eistes an einem warmen Sommertag. Hinweis. Du kannst die Mensch des Tees und die Zitaten den persönlichen Vorlieben anpassen, ihnen milderen oder stärkeren Geschmack zu erzielen. Probier auch verschiedene Varianten, indem du dem die Zitronen, Orangen oder Limettenscheiben hinzufügst oder frisch Minzblätter für ihn erfrischend notwendigst. Lass deine Kreativität freien Lauf. Denen ganz eigenen traditionellen Schwarzen die zu kreieren. Schwarzer die mit Zitron, Zutaten. 4-5 Teelöffel schwarzer Tee, oder 4-5 Schwarzteebeutel, 1 Liter Wasser, Eiswürfel, Saft von 1-2 Zitronen, je nach gewünschter Intensität, Zitronenscheiben zur Garnitur, optional. Süßungsmittel nach Geschmack. Z. B-Zucker, Honig oder Ahornsirup. Anleitung. Folge den Schritten des traditionellen Schwarzen Tee Rezepts. 2.1. Bis der Tee abgekühlt ist. Sobald der Schwarztee auf Raumtemperatur abgekühlt ist, füge den frisch gepressten Zitronensaft hinzu und rühre gut Je nachdem, wie sauer du den die möchtest, kannst du den Zitronensaft variieren. Servier den Schwarzen Tee mit Zitronen über Eiswürfeln in Gläsern und garnier sie mit Zitronenscheiben für einen erfrischenden Kick. Schwarzer Tee mit Minz. Zutaten. 4-5 Teelöffel schwarzer Tee, oder 4-5 Schwarzteebeutel, 1 Liter Wasser, Eiswürfel, frisch Minzblätter, optional, Süßungsmittel nach Geschmack, Z. B-Zucker, Honig oder Ahornsirup. Anleitung. Folge den Schritten des traditionellen Schwarzen Tee Rezepts. 2.1. Bis der Tee abgekühlt ist. Sobald der Schwarztee auf Raumtemperatur abgekühlt ist, füge einige frisch Minzblätter hinzu und rühre gut Die Minz verleiht dem Tee eine erfrischende Note. Wenn du den Tee süßen möchtest, füge jetzt das gewünschte Süßungsmittel hinzu. Servier den Schwarzen Tee mit Minz über Eiswürfeln in Gläsern und garnier sie mit zusätzlichen Minzblättern für ihn ansprechend Präsentation. Schwarzer Tee mit Ingwer. Zutaten. 4-5 Teelöffel schwarzer Tee, oder 4-5 Schwarzteebeutel, 1 Liter Wasser, Eiswürfel, frischer Ingwer, K2-3 cm Stock. Optional. Süßungsmittel nach Geschmack. Z. B-Zucker, Honig oder Ahornsirup. Anleitung. Folge den Schritten des traditionellen Schwarzen Tee Rezepts. 2.1. Bis der Tee abgekühlt ist. Während der Tee abkühlt, schäl und reib den frischen Ingwer. Füge den geriebenen Ingwer zum abgekühlten Tee hinzu und rühre gut Der Ingwer verleiht dem Tee eine würzigend belebende Note. Wenn du den Tee süßen möchtest, füge jetzt das gewünschte Süßungsmittel hinzu. Servier den Schwarzen Tee mit Ingwer über Eiswürfeln in Gläsern. Erfrischender grüner Tee. Für einen erfrischenden grünen Tee folge im Grund den gleichen Schritten wie beim Schwarzen Tee. Jedoch verwend grünen Tee anstelle von schwarzem Tee. Zutaten. 4-5 Teelöffel grüner Tee, oder 4-5 Grünteebeutel, 1 Liter Wasser, Eiswürfel, optional, Süßungsmittel nach Geschmack, Z. B-Zucker, Honig oder Ahornsirup, optional,
Zitrinen oder Limitenschieben. Freischminzblätter oder Frucht als Garnitur. Anleitung. Erhitzt das Wasser fast bis zum Kochen. Idealtemperatur für grünen Tee liegt bei ca. 80 degrees Celsius 85 degrees Celsius. Füge den grünen Tee in ein Teeken oder den Topf mit dem heißen Wasser hinzu. Lasse den grünen Tee etwa 2-3 Minuten ziehen. Ihn mild erfrischend Not zu erhalten. Sie sieht kann je nach gewünschter Intensität variieren. Entfern das Teesieb oder die Teebeutel und lasse den Tee auf Raumtemperatur abkühlen. Wenn du den Tee sussen möchtest, füge das gewünschte Sussungsmittel hinzu und rühre gut Servier den grünen Tee über Eiswürfeln in Gläsern und garnieren nach Wunsch mit Zitrinen oder Limetenschieben, frischen Minzblättern oder Früchten. Grüner Tee ist leicht und erfrischend und bietet ein ideal Basis, mit verschiedenen Aromen und Garnituren zu experimentieren. Lass dich von den Varianten des schwarzen Tees inspirieren. Den eigenen erfrischend Kreation zu entwickeln. Genießt die Vielfalt der Aromen und entdeckt deinen persönlichen Lieblingsgrünen Tee. Basisrezept für grünen Tee. Grüner Tee ist erfrischend, leicht und voller gesundheitsfördernder Eigenschaften. Hier ist das Basisrezept, einen klassischen und köstlichen grünen Tee zu zubereiten. Zutaten. 4-5 Teelöffel grüner Tee, oder 4-5 Grünteebeutel, 1 Liter Wasser, Eiswürfel, optional, Sussungsmittel nach Geschmack, Z, B-Zucker, Honig oder Ahornsirup, optional, Zitrinen oder Limetenschieben, Freischminzblätter oder Frucht als Garnitur, Anleitung, Wasser erhitzen. Gießt das Wasser in einen Wasserkocher oder einen Topf und erhitzt es fast bis zum Kochen. Die ideale Wassertemperatur für grünen Tee liegt zwischen 80 degrees Celsius und 85 degrees Celsius. Verwend kein kochendes Wasser, das den grünen Tee bitter machen kann. Tee aufbrühen. Füge den grünen Tee in ein Teeken oder direkt in das heiße Wasser im Topf ein. Wenn du Teebeutel verwendest, hornge sie einfach in das heiße Wasser. Lasse den grünen Tee etwa 2-3 Minuten ziehen, ihn mild und erfrischend Not zu erhalten. Die Zit kann je nach gewünschter Intensität variieren. Acht darauf, den grünen Tee nicht zu lang ziehen zu lassen, da sonst bitter werden kann. Tee abkühlen lassen. Entfern das Teesieb oder die Teebeutel aus der Teeken oder dem Topf. Lasse den grünen Tee auf Raumtemperatur abkühlen, indem du die Teeken oder den Topf beiseitestellst. Du kannst den Abkühlprozess beschleunigen, indem du den Tee in den Kühlschrank stellst. Eiswürfel vorbereiten. Bereit währenddessen ein ausreichend Mensch Eiswürfel vor, den Tee gut zu kühlen und in Spote zu servieren. Tee servieren. Voll Hochgläser oder Krug mit Eiswürfeln. Gießt den abgekühlten grünen Tee über die Eiswürfel. Wenn du den Tee sussen möchtest, füge jetzt das gewünschte Sussungsmittel hinzu und rühre gut Garnieren. Optional. Für ein ansprechend Präsentation kannst du den grünen Tee mit Zitrinen oder Limetenschieben, frischen Minzblättern oder Früchten garnieren. Genießen. Der erfrischend grüne Tee ist nun fertig. Genießt den milden und belebenden Geschmack dieses klassischen grünen Tees an einem warmen Sommertag. Hinweis. Grüner Tee kann unterschiedliche Aromen und Geschmacksprofil haben, je nach Sort und Herkunft. Du kannst die Menge des Tees und die Zit an den persönlichen Vorlieben anpassen, einen milderen oder stärkeren Geschmack zu erzielen. Probier auch verschiedene Varianten.
In dem grünen ist die Zitronen oder Limettenscheiben hinzufügst oder Frischminzblätter für ihn erfrischend notwendig ist. Lasst deine Kreativität freien Lauf. Denen ganz eigenen Grünen ist die zu kreieren. Grüner ist die mit Honig und Zitron. Zutaten. 4-5 Teelöffel grüner Tee. Oder 4-5 Grünteebeutel. 1 Liter Wasser. Eiswürfel. Saft von 1-2 Zitronen. Je nach gewünschter Intensität. 2-3 Esslöffel Honig. Oder nach Geschmack. Zitronenscheiben und Frischminzblätter sehr garnierte. Optional. Anleitung. Befolgt das Basisrezept für grünen Eistee. 3.1. Bis zur Abkühlung des grünen Tees. Sobald der Tee auf Raumtemperatur abgekühlt ist, füge den frisch gepressten Zitronensaft hinzu und rühre gut Gib dann den Honig hinzu und rühre, bis es sich vollständig im Tee aufgelöst hat. Der Honig verleiht dem grünen Eistee ein natürlich Süßend, die Zitron verleiht ihm ein erfrischend Not. Wenn du den Eistee süßer oder saurer möchtest, kannst du die Menge von Honig und Zitronensaft entsprechend anpassen. Servier den grünen Eistee mit Honig und Zitron über Eiswürfeln in Gläsern und garnier sie mit Zitronenscheiben und frischen Minzblättern für ein ansprechend Präsentation. Grüner Eistee mit Jasminblüten. Zutaten. 4-5 Teelöffel grüner Tee mit Jasmin. Oder 4-5 Grünteebeutel mit Jasmin. 1 Liter Wasser. Eiswürfel. Optional. Süßungsmittel nach Geschmack. Z. B. Zucker. Honig oder Agavendicksaft. Anleitung. Folge dem Basisrezept für grünen Eistee. 3.1. Jedoch verwend grünen Tee mit Jasminblüten anstelle von reinem grünen Tee. Der Jasmin verleiht dem Tee ein blumiges und duftendes Aroma, das den grünen Eistee zu etwas Besonderem macht. Nachdem der Tee abgekühlt ist, kannst du ihn süßen, wenn gewünscht, indem du Zucker, Honig oder Agavendicksaft hinzufügst. Servier den grünen Eistee mit Jasmin über Eiswürfeln in Gläsern und genießt das zart und duftende Aroma dieses einzigartigen Eistees. Hinweis. Grüner Tee mit Jasmin kann unterschiedliche Intensitäten des Jasmin-Aromas haben. Wenn du ein starkes Jasmin-Aroma bevorzugst, kannst du etwas mehr Tee verwenden oder die Zeit verlängern. Experimentier mit verschiedenen Mengen und Zeiten, den perfekten grünen Eistee mit Jasminblüten nach deinem Geschmack zu kreieren. Fruchtiger Eistee. Fruchtiger Eistee ist ein köstlich und erfrischend Variant des traditionellen Eistees. Die Kombination von frischen Früchten, Saft oder Sirup mit Tee verleiht dem Getränk ein natürlich süßend ein fruchtiges Aroma. Hier sind einige Rezepte den für fruchtigen Eistee. Beeren-Eistee. Zutaten. 4-5 Teelöffel schwarzer Tee. Oder 4-5 Schwarzteebeutel. 1 Liter Wasser. Eiswürfel. Ein Mischung aus frischen Beeren. Z. Erdbeeren. Himbeeren. Blaubeeren. Optional. Süßungsmittel nach Geschmack. Z. B. Zucker. Honig oder Ahornsirup. Anleitung. Befolgt das Basisrezept für klassischen schwarzen Eistee. 2.1. Bis zum Abkühlen des Tees. Puriere ein Handvoll gemischter Beeren und rühre sie in den abgekühlten Tee ein. Wenn du den Eistee süßen möchtest, füge jetzt das gewünschte Süßungsmittel hinzu. Servier den Beeren-Eistee über Eiswürfeln in Gläsern und garnieren mit einigen frischen Beeren. Pfirsich Mango-Eistee. Zutaten. 4-5 Teelöffel schwarzer Tee. Oder 4-5 Schwarzteebeutel. 1 Liter Wasser. Eiswürfel. Frisch Pfirsich und Mangos. Geschält und in Stück geschnitten. Optional.
Sussungsmittel nach Geschmack. Z. B. Zucker. Honig oder Agavendicksaft. Anleitung. Befolge das Basisrezept für klassischen Schwarzenistee. 2.1. Bis zum Abkühlen des Tees. Purier die Pfirsich und Mangostuck und Ruhe sie in den abgekühlten Tee ein. Wenn du den Tee sussen möchtest, füge jetzt das Sussungsmittel hinzu. Servier den Pfirsich Mango Tee über Eiswürfeln in Gläsern und garnieren mit einer Pfirsich oder Mangoscheibe. Zitrusfruchttee. Zutaten. 4-5 Teelöffel grüner Tee. Oder 4-5 Grünteebeutel. 1 Liter Wasser. Eiswürfel. Ein Mischung aus Zitrusfrüchten. Z. B. Orangen. Zitronen. Limetten. In Scheiben geschnitten. Optional. Sussungsmittel nach Geschmack. Z. B. Zucker. Honig oder Ahornsirup. Anleitung. Befolge das Basisrezept für erfrischenden grünen Eistee. 3.1. Bis zum Abkühlen des Tees. Füge die in Scheiben geschnittenen Zitrusfrucht in den abgekühlten Tee ein. Wenn du den Eistee sussen möchtest, füge jetzt das Sussungsmittel hinzu. Servier den Zitrusfrucht-Eistee über Eiswürfeln in Gläsern und garnieren mit einer Zitrusfruchtscheibe. Hinweis. Dies sind nur einige der zahlreichen Möglichkeiten, fruchtigen Eistee zuzubereiten. Du kannst mit verschiedenen Früchten, Saftsorten oder Sirupen experimentieren, den individuellen fruchtigen Eistee zu kreieren. Probier auch die Kombination von Früchten und Kräutern wie Minz oder Basilikum für noch vielfältiger Aromen aus. Genieß dies fruchtigen Eistee Varianten als erfrischenden Geschmackvoll begleiteren warmen Tagen. Rezept für Beeren Eistee. Z. Erdbeeren. Himbeeren oder Blaubeeren. Zutaten. 4-5 Teelöffel schwarzer Tee. Oder 4-5 Schwarzteebeutel. 1 Liter Wasser. Ein Mischung aus frischen Beeren. Z. B. Erdbeeren. Himbeeren. Blaubeeren. K. 1 Tass. Eiswürfel. Optional. Sussungsmittel nach Geschmack. Z. B. Zucker. Honig oder Ahornsirup. Anleitung. Tee aufbrühen. Gieß das Wasser in einen Wasserkocher oder einen Topf und erhitze es fast bis zum Kochen. Füge den schwarzen Tee in ein Teeken oder direkt in das heiße Wasser im Topf ein. Lasse den schwarzen Tee etwa 3-5 Minuten ziehen. Je nachdem, wie stark du den Tee bevorzugst. Entfern dann das Teesieb oder die Teebeutel und lasse den Tee auf Raumtemperatur abkühlen. Beeren vorbereiten. Während der Tee abkühlt, bereit die frischen Beeren vor, indem du sie gründlich waschst und eventuell Schäl oder Blätter entfernst. Du kannst eine Mischung aus verschiedenen Beeren wie Erdbeeren, Himbeeren und Blaubeeren verwenden oder dich auf ein bestimmt Beersort konzentrieren. Beeren pürieren. Pürier die vorbereiteten Beeren in einem Mixer oder mit einem Pürierstab, bis sie zu einer glatten Fruchtpüree-Konsistenz werden. Tee mit Beeren mischen. Sobald der Tee abgekühlt ist, rühre das Beerenpüree in den Tee ein, bis es gut vermischt ist. Das Beerenpüree verleiht dem Eistee ein natürlich Fruchtsüß und ein intensives Beerenaroma. Sussen. Optional. Wenn du den Beeren-Eistee sussen möchtest, füge das Sussungsmittel hinzu und rühre gut bis es sich vollständig im Tee aufgelöst hat. Die Sussung ist optional, da die natürlich Suss der Beeren bereits dem Eistee Geschmack verleiht. Eistee servieren. Voll Hochgläser oder Krug mit Eiswürfeln. Gieß den Beeren-Eistee über die Eiswürfel in die Gläser und garnier sie bei Bedarf mit einigen frischen Beeren als Dekoration.
Genies den erfrischenden und fruchtigen Beeren ist in einem warmen Sommertag oder als köstliche Erfrischung zu jeder Jahreszeit. Dieses Rezept bietet eine köstliche Art, die natürlich Süßen der Aromen der Beeren mit dem belebenden Geschmack des schwarzen Tees zu kombinieren. Probier auch gern verschiedene Beerenkombinationen aus, den individuellen Beeren ist zu kreieren. Exotischer ist mit Ananas und Kokosnuss. Zutaten. 4-5 Teelöffel schwarzer Tee, oder 4-5 Schwarzteebeutel, 1 Liter Wasser, Eiswürfel, frischen Anasstock, K1 Tass, Kokosmilch oder Kokoswasser, K1 Stroke 2 Tass, optional, Süßungsmittel nach Geschmack, Z. B. Zucker, Honig oder Agavendicksaft, optional, Zitronenschieben oder Limetenschieben zur Garnitur, Anleitung, Tee aufbrühen, gs das Wasser in einen Wasserkocher oder einen Topf und erhitzt es fast bis zum Kochen. Füge den schwarzen Tee in ein Teeken oder direkt in das heiße Wasser im Topf ein. Lasse den schwarzen Tee etwa 3-5 Minuten ziehen. Je nachdem, wie stark du den Tee bevorzugst. Entfern dann das Teesieb oder die Teebeutel und lasse den Tee auf Raumtemperatur abkühlen. Ananas vorbereiten. Während der Tee abkühlt, schneid frisch Ananas in Kleinstück. Tee mit Ananas und Kokosmilch mischen. Sobald der Tee abgekühlt ist, füge die Ananasstück hinzu und rühre gut gs dann die Kokosmilch oder das Kokoswasser in den Tee und vermisch als gründlich. Süßen. Optional. Wenn du den exotischen Tee mit Ananas und Kokosnuss süßen möchtest, füge das gewünschte Süßungsmittel hinzu und rühre gut bis es sich vollständig im Tee aufgelöst hat. Die Ananas und Kokosmilch verliehen dem Tee bereits ein natürlich Süß. Daher kann die Süßung optional sein. Tee servieren. Voll Hochglasser oder Krug mit Eiswürfeln. Gs den exotischen Tee über die Eiswürfel in die Gläser. Garnier den Tee mit Zitronen oder Limetenschieben. Ihn zusätzlich erfrischend Note zu verleihen. Erleb den exotischen Geschmack dieses Tees mit der Süß der Ananas und der cremigen Note der Kokosmilch oder des Kokoswassers. Dieser Tee ist ein perfekt Wahl für all, die sich nach einem Horch von Tropen in ihrem Getränk sehnen. Kräuter und Gewürztee. Zutaten. 4-5 Teelöffel Kräutertee, oder 4-5 Kräuterteebeutel. Wähle den Lieblingskräutermischung wie Pfefferminz, Kamille, Hibiscus, Rooibos, oder in Kombination davon. 1 Liter Wasser, Eiswürfel, Frischkräuter und Gewürz, Z. B. Frischminzblätter, Zimtstungen, Ingwer, optional, Süßungsmittel nach Geschmack, Z. B. Honig oder Ahornsirup, Anleitung, Tee aufbrühen, gs das Wasser in einen Wasserkocher oder einen Topf und erhitzt es fast bis zum Kochen. Füge den Kräutertee in ein Teeken oder direkt in das heiße Wasser im Topf ein. Lasse den Kräutertee etwa 5-7 Minuten ziehen, die Aromen vollständig freizusetzen. Die Zeit kann je nach Kräutersort variieren. Kräuter und Gewürz hinzufügen. Während der Teezeit kannst du Frischkräuter und Gewürz hinzufügen, den Geschmack zu intensivieren. Zum Beispiel kannst du einige Frischminzblätter, Zimtstungen oder geriebenen Ingwer in den Tee geben. Sei kreativ und experimentier mit verschiedenen Aromen. Tee abkühlen lassen. Entfern das Teesieb oder die Teebeutel aus der Teeken oder dem Topf. Lasse den Kräuter und Gewürztee auf Raumtemperatur abkühlen. Pfefferminztee. Zutaten. 4-5 Teelöffel Pfefferminztee,
oder 4-5 Pfefferminztebutel, 1 Liter Wasser, Iswürfel, Pfefferminzblätter sehr garnierte, optional, Süßungsmittel nach Geschmack, Z. B. Honig oder Agavendicksaft, Anleitung, Tee aufbrühen, gs das Wasser in einen Wasserkocher oder einen Topf und erhitzt es fast bis zum Kochen. Füge den Pfefferminztee in ein Teeken oder direkt in das heiße Wasser im Topf ein. Lasse den Pfefferminztee etwa 5-7 Minuten ziehen, das Wohlaroma und die Frische der Pfefferminz freizusetzen. Tee abkühlen lassen. Entfern das Teesieb oder die Teebeutel aus der Teeken oder dem Topf. Lasse den Pfefferminztee auf Raumtemperatur abkühlen, indem du die Teeken oder den Topf beiseite stellst. Süßen, optional. Wenn du den Pfefferminztee süßen möchtest, füge das gewünschte Süßungsmittel hinzu und rühre gut bis es sich vollständig im Tee aufgelöst hat. Die natürlich Süß der Pfefferminz kann ausreichen, aber du kannst sie nach Geschmack anpassen. Tee servieren. Voll Hochglasser oder Krug mit Iswürfeln. Gs den Pfefferminztee über die Iswürfel in die Gläser. Garnier den Tee mit frischen Pfefferminzblättern für eine ansprechende Präsentation. Genießt die erfrischend und belebend Wirkung des Pfefferminztees. Dieser Tee eignet sich perfekt als erfrischendes Getränk an heißen Tagen und kann auch beruhigend wirken. Lavendel Zitronentee. Zutaten. 4-5 Teelöffel schwarzer Tee, oder 4-5 Schwarzteebeutel, 1 Liter Wasser, Iswürfel, Lavendelblüten, getrocknet oder frisch, K1-2 Esslöffel, Saft von 2 Zitronen, Zitronenscheiben und frisch Lavendelblüten sehr garnierte, optional, Süßungsmittel nach Geschmack, Z. B. Honig oder Agavendicksaft, Anleitung, Tee aufbrühen, gs das Wasser in einen Wasserkocher oder einen Topf und erhitzt es fast bis zum Kochen. Füge den schwarzen Tee in ein Teeken oder direkt in das heiße Wasser im Topf ein. Lasse den schwarzen Tee etwa 3-5 Minuten ziehen. Je nachdem, wie stark du den Tee bevorzugst. Lavendelblüten hinzufügen. Während der Tee zieht, kannst du die Lavendelblüten hinzufügen, das Aroma des Lavendels freizusetzen. Die Lavendelblüten verleihen dem Tee ein leicht blumiges und beruhigendes Aroma. Tee abkühlen lassen. Entfern das Teesieb oder die Teebeutel aus der Teeken oder dem Topf. Lasse den Lavendel-Zitronentee auf Raumtemperatur abkühlen, indem du die Teeken oder den Topf beiseite stellst. Zitronensaft hinzufügen. Wenn der Tee abgekühlt ist, füge den frisch gepressten Zitronensaft hinzu und rühre gut Der Zitronensaft verleiht dem Tee eine erfrischende Note und harmoniert wunderbar mit dem Lavendelaroma. Süßen, optional. Wenn du den Lavendel-Zitronentee süßen möchtest, füge das gewünschte Süßungsmittel hinzu und rühre gut bis es sich vollständig im Tee aufgelöst hat. Die Kombination von Lavendel und Zitron kann dem Tee ein natürlich Süß verleihen, aber du kannst sie nach Geschmack anpassen. Tee servieren. Voll Hochglasser oder Krug mit Iswürfeln. Gs den Lavendel-Zitronentee über die Iswürfel in die Gläser. Garnier den Tee bei Bedarf mit Zitronenscheiben und frischen Lavendelblüten, ihn zusätzlich dekorative Note zu verleihen. Genießt den sanften und erfrischenden Geschmack des Lavendel-Zitronentees. Dieser Tee ist ein elegant und duftend Wahl. Die Saul belebend als auch entspannend sein kann. Perfekt. Dich in jeder Jahreszeit zu erfrischen. Tee mit Schwarztee, Milch und Juizen.
Zutaten. 4-5 Teelöffel Schwarzer Tee, oder 4-5 Schwarzteebutel. 1 Liter Wasser, Eiswürfel. 1 Tass Milch. Du kannst auch Mandel, Soja oder Hafermilch verwenden. 2-3 Zimtstangen. 4-5 Nelken. 4-5 Kardamomkapseln. 1 Teelöffel Gemeline Ingwer oder 2-3 Scheiben frischer Ingwer. Optional. Süßungsmittel nach Geschmack. Z. B. Honig oder brauner Zucker. Anleitung. Tee aufbrühen. Das Wasser in einen Wasserkocher oder einen Topf und erhitzt es fast bis zum Kochen. Füge den schwarzen Tee in ein Teeken oder direkt in das heiße Wasser im Topf ein. Lasse den schwarzen Tee etwa 3-5 Minuten ziehen. Je nachdem, wie stark du den Tee bevorzugst. Duas hinzufügen. Während der Tee zieht, kannst du die Zimtstangen, Nelken, Kardamomkapseln und den Gemelinen oder frischen Ingwer hinzufügen. Dies duas verliehen dem Tee sein charakteristisches Aroma und Senwurs. Tee abkühlen lassen. Entfern das Teesieb oder die Teebutel aus der Teeken oder dem Topf. Lasse den Tee auf Raumtemperatur abkühlen, indem du die Teeken oder den Topf beiseite stellst. Milch hinzufügen. Sobald der Tee abgekühlt ist, füge die Milch hinzu und rühre gut Die Milch verleiht dem Tee ein cremige Textur und mildert die Wurst der Duas. Sussen. Optional. Wenn du den Tee sussen möchtest, füge das Süßungsmittel hinzu und rühre gut bis es sich vollständig im Tee aufgelöst hat. Die natürlich Süß der Duas kann ausreichen, aber du kannst sie nach Geschmack anpassen. Servieren. Voll Hochglasser oder Krug mit Eiswürfeln. Den Tee über die Eiswürfel in die Gläser und garnieren nach Belieben mit einer Zimtstange oder einem hochgemalenen Zimt. Genieß den reichen und würzigen Geschmack des Tees. Diese Kombination aus Schwarztee, Milch und Duasen verleiht dem Getränk einen einzigartigen Not und ist ein perfekter Begleiter zu verschiedenen Gelegenheiten. Gesundheitliche Tee mit Superfoods. Zutaten. 4-5 Teelöffel grüner Tee, oder 4-5 Grünteebutel. 1 Liter Wasser, Eiswürfel. Frisch oder gefrorene Superfoods. Z. B. Beeren, Chiasamen, Linsamen, Spirulina, Matcha-Pulver. Optional. Süßungsmittel nach Geschmack. Z. B. Honig oder Agavendicksaft. Anleitung. Tee aufbrühen. Das Wasser in einen Wasserkocher oder einen Topf und erhitzt es fast bis zum Kochen. Füge den grünen Tee in ein Teeken oder direkt in das heiße Wasser im Topf ein. Lasse den grünen Tee etwa 2-3 Minuten ziehen, ihn mild und erfrischend Not zu erhalten. Superfoods hinzufügen. Während der Tee zieht, kannst du verschiedene Superfoods hinzufügen, den Tee mit zusätzlichen Nährstoffen anzureichern. Du kannst Beeren wie Blaubeeren, Himbeeren oder Erdbeeren verwenden, die reich an Antioxidantien sind. Füge auch Chiasamen oder Linsamen hinzu, Omega-3-Fettsäuren und Ballaststoffe zu erhalten. Wenn du ein Grün-Not möchtest, kannst du Spirulina oder Matcha-Pulver verwenden. Tee abkühlen lassen. Entfern das Teesieb oder die Teebutel aus der Teeken oder dem Topf. Lasse den gesundenen Tee auf Raumtemperatur abkühlen, indem du die Teeken oder den Topf beiseite stellst. Sussen. Optional. Wenn du den gesundenen Tee mit Superfoods sussen möchtest, füge das Süßungsmittel hinzu und rühre gut bis es sich vollständig im Tee aufgelöst hat. Die natürlich Süß der Frucht kann ausreichen,
Aber du kannst sie nach Geschmack anpassen. Ist die servieren. Full Hochglosser oder Kruge mit Iswürfeln. Gs den Gessenden ist die mit Superfoods über die Iswürfel in die Glosser und Garnieren bei Bedarf mit einigen frischen Beeren oder einem Hochspirulina oder Matcha-Pulver. Genies den Köstlichen und Nordrösterfriedchen Gessenden ist die mit Superfoods. Dies Variant ist nicht nur erfrischend, sondern auch voller wertvoller Nordröstoff. Die deinem Körper gatten. Experimentier mit verschiedenen Superfoods. Denen individuellen Gessenden ist die zu kreieren und Genies in als nahrhaftend belebende Erfrischung. Curcuma indwer ist die mit antioxidativen Eigenschaften. Zutaten. 4-5 Teelöffel schwarzer Tee. Oder 4-5 Schwarzteebeutel. 1 Liter Wasser. Iswürfel. 1 Teelöffel gemeline Curcuma. 2-3 Scheiben frischer Ingwer. Optional. Süßungsmittel nach Geschmack. Z. B. Honig oder Ahornsirup. Zitronenscheiben zur Garnitur. Optional. Anleitung. Tee aufbrühen. Gs das Wasser in einen Wasserkocher oder einen Topf und erhitzt es fast bis zum Kochen. Füge den schwarzen Tee in ein Teeken oder direkt in das heiße Wasser im Topf ein. Lasse den schwarzen Tee etwa 3-5 Minuten ziehen. Je nachdem, wie stark du den Tee bevorzugst. Curcuma und Ingwer hinzufügen. Während der Tee zieht, kannst du den gemeinen Curcuma und die frischen Ingwerscheiben hinzufügen. Curcuma und Ingwer sind bekannt für ihre antioxidativen Eigenschaften und ihre gesundheitsfördernden Vorteile. Tee abkühlen lassen. Entfernen das Teesieb oder die Teebeutel aus der Teeken oder dem Topf. Lasse den Curcuma Ingwer ist die auf Raumtemperatur abkühlen, indem du die Teeken oder den Topf beiseite stellst. Süßen. Optional. Wenn du den Curcuma Ingwer ist die süßen möchtest, füge das Süßungsmittel hinzu und rühre gut bis es sich vollständig im Tee aufgelöst hat. Du kannst den ist die auch ohne Süßungsmittel genießen, da der Ingwer im bereits ein angenehm natürlich aufverleiht. Ist die servieren. Full Hochglosser oder Kruge mit Iswürfeln. Gs den Curcuma Ingwer ist die über die Iswürfel in die Glosser. Garnier den ist die bei Bedarf mit Zitronenscheiben für ein zusätzlich erfrischend Not. Genies den würzigen und gessenden Curcuma Ingwer ist die, der mit seinen antioxidativen Eigenschaften eine wohltuende Wirkung auf den Körper haben kann. Dieser ist die ist nicht nur erfrischend, sondern auch eine wunderbare Möglichkeit, von den gesundheitsfördernden Vorteilen von Curcuma und Ingwer zu profitieren. Matcha ist die mit grünem Tee und Matcha-Pulver. Zutaten. 4-5 Teelöffel grüner Tee. Oder 4-5 Grünteebeutel. 1 Liter Wasser. Iswürfel. 1 Teelöffel Matcha-Pulver. Optional. Süßungsmittel nach Geschmack. Z. B. Honig oder Agavendicksaft. Zitronenscheiben oder Minzblätter zur Garnitur. Optional. Anleitung. Tee aufbrühen. Gs das Wasser in einen Wasserkocher oder einen Topf und erhitzt es fast bis zum Kochen. Füge den grünen Tee in ein Teeken oder direkt in das heiße Wasser im Topf ein. Lasse den grünen Tee etwa 2-3 Minuten ziehen, ihn mild und erfrischend Not zu erhalten. Matcha-Pulver hinzufügen. Während der Tee zieht, kannst du das Matcha-Pulver hinzufügen. Matcha ist ein fein gemelines grünes Teepulver mit vielen gesundheitsfördernden Eigenschaften. Tee abkühlen lassen. Entfernen das Teesieb oder die Teebeutel aus der Teeken oder dem Topf. Lasse den Matcha ist die auf Raumtemperatur abkühlen, indem du die Teeken oder den Topf beiseite stellst. Süßen. Optional.
Wenn du den Matcha ist die Sussen möchtest, füge das Gewünschtsussungsmittel hinzu und ruhe gut bis es sich vollständig im Tee aufgelöst hat. Der Matcha ist die hat bereits ein natürlich grassige Sauce, aber du kannst sie nach Geschmack anpassen. Ist die servieren. Voll Hochglasser oder Krug mit Eiswürfeln. Gs den Matcha ist die über die Eiswürfel in die Gläser. Garnier den ist die bei Bedarf mit Zitronenschieben oder Minzblättern für ein zusätzlich erfrischend Not und ein ansprechend Präsentation. Genies den belebenden und nachrüstefrechen Matcha ist die, der die Kombination aus grünem Tee und Matcha-Pulver bietet. Dieser ist ein hervorragend Quell für Antioxidantien und gibt dir einen sanften Energiekick. Ideal für Matcha-Liebhaber und all, die gesundheitlichen Vorteile von grünem Tee schätzen. Veröffentlichung. Iced Tea Lemonade. Zutaten. 4-5 Teelöffel schwarzer Tee, oder 4-5 Schwarzteebeutel. 1 Liter Wasser. Eiswürfel. Saft von 3-4 Zitronen. 1 Stroke 4 Tass Zucker oder nach Geschmack. Zitronenschieben und Minzblätter zur Garnitur. Anleitung. Tee aufbrühen. Gs das Wasser in einen Wasserkocher oder einen Topf und erhitzt es fast bis zum Kochen. Füge den schwarzen Tee in ein Teeken oder direkt in das heiße Wasser im Topf ein. Lasse den schwarzen Tee etwa 3-5 Minuten ziehen. Je nachdem, wie stark du den Tee bevorzugst. Tee abkühlen lassen. Entfern das Teesieb oder die Teebeutel aus der Teeken oder dem Topf. Lasse den schwarzen Tee auf Raumtemperatur abkühlen, indem du die Teeken oder den Topf beiseite stellst. Zitronensaft und Zucker hinzufügen. Sobald der Tee abgekühlt ist, füge den frisch gepressten Zitronensaft hinzu. Ruhe den Saft gut in gleichmäßigem Tee zu verteilen. Füge dann den Zucker hinzu und ruhe erneut gut bis es sich vollständig im Tee aufgelöst hat. Du kannst die Mengen Zucker nach deinem Geschmack anpassen. Je nachdem, wie süß du den Iced Tea Lemonade möchtest. Iced Tea Lemonade servieren. Voll Hochglasser oder Krug mit Eiswürfeln. Gs den Iced Tea Lemonade über die Eiswürfel in die Gläser. Garnier den Iced Tea Lemonade mit einigen Zitronenschieben und Minzblättern. Ein erfrischend und ansprechend Präsentation zu erhalten. Genies die perfect Kombination von Iced Tea und Lemonade mit diesem erfrischenden Iced Tea Lemonade Rezept. Die sussend zitronige Note macht dieses Getränk zu einem unwiderstehlichen Genießen warmen Tagen oder zu jeder Gelegenheit, wenn du Lust auf ein Veröffentlichung hast. Rezept für die Kombination von Iced Tea und Lemonade. Zutaten. Für den Iced Tea. 4-5 Teelöffel schwarzer Tee, oder 4-5 Schwarzteebeutel. 1 Liter Wasser. Eiswürfel. Für die Lemonade. Saft von 3-4 Zitronen. 1 Stroke 4 Tass Zucker oder nach Geschmack. 1 Liter kaltes Wasser. Optional. Zitronenschieben und frisch Minzblätter zur Garnitur. Anleitung. Iced Tea aufbrühen. Gs das Wasser in einen Wasserkocher oder einen Topf und erhitzt es fast bis zum Kochen. Füge den schwarzen Tee in ein Teeken oder direkt in das heiße Wasser im Topf ein. Lasse den schwarzen Tee etwa 3-5 Minuten ziehen. Je nachdem, wie stark du den Tee bevorzugst. Tee abkühlen lassen. Entfern das Teesieb oder die Teebeutel aus der Teeken oder dem Topf. Lasse den schwarzen Tee auf Raumtemperatur abkühlen, indem du die Teeken oder den Topf beiseite stellst. Lemonade zubereiten. Während der Tee abkühlt. Bereit die Lemonade zu
Crest den Saft von 3-4 Zitronen und Gibbon in Kerafoder ihnen Krug. Fuge 1/4 Tas Zucker hinzu und Ruhe Gutem. Bis sich der Zucker im Zitronensaft aufgelöst hat. Ist die mit Lemonade mischen. Sobald der Schwarz Tee abgekühlt ist. Gießen in die Kerafoder den Krug mit der Lemonade. Fuge auch 1 Liter kaltes Wasser hinzu und vermisch als gut. Ist die Lemonade servieren. Voll Hochglasser oder Krug mit Eiswürfeln. Gs die ist die Lemonade über die Eiswürfel in die Gläser. Wenn gewünscht. Garnier die Getränk mit einigen Zitronenscheiben und frischen Minzblättern. Genies die erfrischend und köstlich ist die Lemonade als perfekt Kombination aus dem erfrischenden Geschmack von Lemonade und dem belebenden Aroma des Eistes. Dieses erfrischend Getränk ist ideal für Heistage und für all. Die insussend zitronige Verfahrungssuchen. Himbeer-Zitronen ist die Lemonade. Zutaten. Für den Himbeer-Zitronen ist die 4-5 Teelöffel schwarzer Tee. Oder 4-5 Schwarzteebeutel. 1 Liter Wasser. Eiswürfel. Saft von 3-4 Zitronen. 1/4 Tas Zucker oder nach Geschmack. Frisch Himbeeren. K1 Tas. Für die Lemonade. 1 Liter kaltes Wasser. 1/4 Tas Zucker oder nach Geschmack. Saft von 2 Zitronen. Optional. Frisch Minzblätter zur Garnitur. Einige zusätzlich Himbeeren und Zitronenscheiben zur Garnitur. Anleitung. Ist die aufbrühen. Gs das Wasser in einen Wasserkocher oder einen Topf und erhitzt es fast bis zum Kochen. Fuge den schwarzen Tee in ein Teeken oder direkt in das heiße Wasser im Topf ein. Lasse den schwarzen Tee etwa 3-5 Minuten ziehen. Je nachdem, wie stark du den Tee bevorzugst. Tee abkühlen lassen. Entfern das Teesieb oder die Teebeutel aus der Teeken oder dem Topf. Lasse den schwarzen Tee auf Raumtemperatur abkühlen, indem du die Teeken oder den Topf beiseite stellst. Himbeer-Zitronen-Mix zubereiten. Während der Tee abkühlt, bereit den Himbeer-Zitronen-Mix zu. Press den Saft von 3-4 Zitronen aus und gib in ein Kerafoder einen Krug. Fuge 1/4 Tas Zucker hinzu und Ruhe Gutem. Bis sich der Zucker im Zitronensaft aufgelöst hat. Fuge dann die frischen Himbeeren hinzu und zerdruck sie leicht mit einem Löffel. Den Saft freizusetzen. Ist die mit Himbeer-Zitronen-Mix mischen. Sobald der Schwarz Tee abgekühlt ist. Gießen in die Kerafoder den Krug mit dem Himbeer-Zitronen-Mix. Fuge auch 1 Liter kaltes Wasser hinzu und vermisch als gut. Lemonade zubereiten. Für die Lemonade gib 1 Liter kaltes Wasser in einen separaten Krug und fuge 1/4 Tas Zucker hinzu. Press den Saft von 2 Zitronen aus und gib in ebenfalls in den Krug. Ruhe Gutem. Bis sich der Zucker im Zitronensaft aufgelöst hat. Ist die Lemonade servieren. Voll Hochglasser oder Krug mit Eiswürfeln. Gs den Himbeer-Zitronen ist die über die Eiswürfel in die Gläser. Anschließend gs die Lemonade vorsichtig über den Eistee. Die Schichten zu trennen. Wenn gewünscht. Garnier die Getränk mit frischen Minzblättern. Zusätzlichen Himbeeren und Zitronenscheiben. Genies dies erfrischend und farbenfroh Himbeer-Zitronen ist die Lemonade. Die perfekt Kombination aus Süß und Sauer ist. Die fruchtige Note der Himbeeren und die erfrischende Zitrusnote matchen dieses Getränk zu einem echten Sommerhit. Alkoholisch ist die Kriechenen. Optional. Wenn du die Kriechenen alkoholisch gestalten möchtest, kannst du optional deinem Getränk ein wenig Alkohol hinzufügen. Beispielsweise könntest du Wodka,
rum oder wiesen tequila in Massen verwenden, dem Getränk in Bessen der Not zu verliehen. Acht jedoch darauf, Verantwortungsbewusst zu genießen und das Getränk nur für Erwachsene zu zubereiten. Versich ist die Cocktail mit Wodka, Zutaten. 4-5 Teelöffel schwarzer Tee, oder 4-5 Schwarzteebeutel, 1 Liter Wasser, Eiswürfel, 1 Reif Pfirsich, geschält und entkernt, 1 Stroke 4 Tass Zucker oder nach Geschmack, Saft von 1 Zitron, 1 Stroke 4 Tass Wodka, Frisch Minzblätter zergarnete, Anleitung, ist die Aufbrühen. Das Wasser in einen Wasserkocher oder einen Topf und erhitzt es fast bis zum Kochen. Füge den schwarzen Tee in ein Teeken oder direkt in das heiße Wasser im Topf ein. Lasse den schwarzen Tee etwa 3-5 Minuten ziehen. Je nachdem, wie stark du den Tee bevorzugst. Tee abkühlen lassen. Entfern das Teesieb oder die Teebeutel aus der Teeken oder dem Topf. Lasse den schwarzen Tee auf Raumtemperatur abkühlen, indem du die Teeken oder den Topf beiseite stellst. Versich Püree zubereiten. Während der Tee abkühlt, bereit das Versich Püree zu. Mix den geschälten und entkernten Versich in einem Mixer oder einer Küchenmaschine. Bis zu einem glatten Püree wird. Versich ist die Cocktail mischen. Gib das Versich Püree in die Karaffe oder den Krug mit dem abgekühlten schwarzen Tee. Füge 1 Stroke 4 Tass Zucker hinzu und rühre gut bis sich der Zucker im Versich Püree und im Tee aufgelöst hat. Füge den Zitronensaft und den Wodka hinzu und vermisch alles gut. Ist die Cocktail servieren. Full Hochglas mit Eiswürfeln. Den Versich ist die Cocktail über die Eiswürfel in die Gläser. Garnier den Cocktail mit einigen frischen Minzblättern für eine ansprechende Präsentation. Genieß diesen erfrischenden und fruchtigen Versich ist die Cocktail mit Wodka als Bessen der Variation des klassischen Eistees. Die Kombination aus Pfirsich, Zitron und Wodka macht dieses Getränk zu einem köstlichen und belebenden Genuss für Bessen der Anlass oder zum Entspannen an einem warmen Sommerabend. Mojito ist die mit weißem Rum. Zutaten. 4-5 Teelöffel grüner Tee, oder 4-5 Grünteebeutel, 1 Liter Wasser, Eiswürfel, Saft von 2 Limetten. 1 Stroke 4 Tass Zucker oder nach Geschmack. Einige Frisch Minzblätter. 1 Stroke 4 Tass weißer Rum. Oder mehr nach Geschmack. Sprudelwasser. Optional. Zusätzlich Limettenscheiben und Minzblätter zergarnete. Anleitung. Ist die Aufbrühen. Das Wasser in einen Wasserkocher oder einen Topf und erhitzt es fast bis zum Kochen. Füge den grünen Tee in ein Teeken oder direkt in das heiße Wasser im Topf ein. Lasse den grünen Tee etwa 2-3 Minuten ziehen, ihn mild und erfrischend Not zu erhalten. Tee abkühlen lassen. Entfern das Teesieb oder die Teebeutel aus der Teeken oder dem Topf. Lasse den grünen Tee auf Raumtemperatur abkühlen, indem du die Teeken oder den Topf beiseite stellst. Mojito Zucker Mix zubereiten. Während der Tee abkühlt, bereit den Mojito Zucker Mix zu. In einem Krug die frischen Minzblätter leicht mit einem Stussel andrücken. Das Aroma freizusetzen. Füge den Saft von 2 Limetten und 1 Stroke 4 Tass Zucker hinzu. Rühre gut bis sich der Zucker im Limettensaft und in den Minzblättern auflöst. Mojito ist die mischen. Gib den abgekühlten grünen Tee in den Krug mit dem Mojito Zucker Mix. Füge auch den weißen Rum hinzu und vermisch alles gut. Wenn du den Mojito ist leicht sprudelnd bevorzugst,
Kannst du auch etwas Sprudelwasser hinzufügen? Ist die servieren? Voll Hochglosse mit Iswürfeln. Gs den Magito ist die über die Iswürfel in die Glosse. Garnier den ist die Bedarf mit zusätzlichen Limitenschieben und Minzblättern. Ihn erfrischend ansprechend Präsentation zu erhalten. Genies den erfrischenden und belebenden Mojito ist die mit Wiesem Rum. Die Bessen der Variation des klassischen Mojito-Cocktails wird ist die Liebhaber und Rum-Enthusiasten gleichermaßen begeistern. Ein perfektes Getränk. Gesellige Stunden oder entspannt Moment mit einem Hoch von Karibik zu genießen. Tipps und Tricks zur Beratung von ist. Natürlich. Hier sind weitere Tipps und Tricks zur Beratung von ist. Kulturaufguss. Stell ist durch Kulturaufguss her. Indem du die Blätter oder die Beutel in kaltes Wasser gibst und es im Kühlschrank über Nacht ziehen lässt. Diese Methode sucht einen milden und dennoch aromatischen ist. Mischungsverhältnis. Experimentier mit dem Mischungsverhältnis von Tee zu Wasser, den gewünschten Geschmack zu erzielen. Für einen kräftigeren Geschmack verwend mehr Tee. Für einen milderen Geschmack werden den Tee mit mehr Wasser. Gessest ist die Basis. Bereit Gessest ist die Basis vor, indem du den Tee mit Zucker oder Süßungsmittel süßt. Bevor du ihn abkühlen lässt. Dadurch lässt sich der Zucker besser auf und der ist wird gleichmäßig gessest. Cold Brew in Iswürfel. Verwend Cold Brew ist Iswürfel herzustellen. Dadurch bleibt der ist wenn die Iswürfel schmelzen. Weiterhin stark und wird nicht verwässert. Fruchtinfusionen. Füge dem ist frisch Frucht hinzu. Indem du sie direkt in den kalten Tee gibst. Frucht wie Beeren, Zitrusfrucht, Wassermelone oder Pfirsich verliehen dem ist ein natürlich süßend ein fruchtiges Aroma. Kräuter und Gewürz. Experimentier mit Kräutern wie Minz, Basilikum, Rosmarin oder Gewürzen wie Ingwer, Zimt oder Nelken. Denen ist ein Bessen der Not zu verliehen. Ist mit Milch. Du kannst Schwarzen ist mit Milch kombinieren. Einen erfrischenden ist Latte zu erhalten. Der Kontrast zwischen dem leicht herben Tee und der cremigen Milch ist köstlich. Geschichteter ist für einen beeindruckenden visuellen Effekt kannst du geschichteten ist zubereiten. Voll ein Glas abwechselnd mit verschiedenen Sorten oder Fuge Fruchtinfusionen zwischen die Schichten. Alkoholisches Upgrade. Wenn du ein erwachsen Version möchtest, kannst du dienen mit Spirituosen wie Wodka, Rum, Tequila oder Gin mixen. Acht darauf. Verantwortungsbewusst zu genießen und das Getränk nur für erwachsen zu zubereiten. Aufbewahrung und Haltbarkeit. Ist sollt im Kühlschrank aufbewahrt und innerhalb von 2-3 Tagen verbraucht werden. Je länger es steht, desto mehr verändert sich der Geschmack. Mit diesen zusätzlichen Tipps und Tricks wirst du in einer Vielzahl von köstlichen und erfrischenden Variationen zubereiten können. Genieß die Kreativfreiheit bei der Herstellung und Teil den selbstgemachten mit Familie und Freunden. Die Richtige Zeit. Die Zeit ist ein wichtiger Faktor bei der Zubereitung von dass sie den Geschmack und die Stock des Tees beeinflusst. Ein Zucker kann zu einem schwachen Geschmack führen, während ein zu lang den Tee bitter machen kann. Die ideal Zeit hängt von der Teesort ab, die du verwendest. Hier sind einige allgemeine Richtlinien. Schwarzer Tee. Die Zeit für Schwarzen ist beträgt in der Regel 3-5 Minuten.
Langer sie zieten können zu einem bitteren Geschmack führen. Grüner Tee. Grüner ist die sollt nur 2-3 Minuten ziehen, da sonst leicht bitter werden kann. Einige Grün-Tee-Sorten können sogar schon nach 1-2 Minuten in angemessen sie haben. Kräutertee. Kräutertees können in der Regel länger ziehen, etwa 5-7 Minuten oder länger, da sie in der Regel koffeinfrei sind und nicht so leicht bitter werden. Weißer Tee. Weißer Tee ist zart und sollt nur etwa 2-3 Minuten ziehen. Es ist ratsam, die sie je nach Teesort zu variieren und zu testen, welch sie dir den besten Geschmack bietet. Wenn du es die durch kalten Aufguss herstellst, lasse den Tee am besten über Nacht im Kühlschrank ziehen. Sussen von Tee. Das Sussen von Tee ist ein Geschmackspräferenz und hängt davon ab, wie sus du den Getränk magst. Hier sind einige Möglichkeiten. Tee zu sussen. Zucker. Traditionell wird Tee oft mit Zucker gesetzt. Du kannst einfach Zucker direkt in den warmen Tee einrühren, damit es sich auflöst. Oder ein Zuckersiruplösung herstellen und sie in den Tee mischen. Honig. Honig ist ein natürlich Alternativ zu Zucker und verleiht dem Tee ein angenehm Sauce. Füge den Honig zuerst in den warmen Tee ein, sich auszustellen, dass es sich gut auflöst. Gewöhnlichsaft oder Ahornsirup. Diese natürlichen Süßungsmittel können als Ersatz für Zucker verwendet werden. Süßstoff. Wenn du weniger Kalorien möchtest, kannst du auch künstlich Süßstoff verwenden. Biecht jedoch, dass sie möglicherweise einen leicht anderen Geschmack haben als Zucker. Fruchtsaft. Du kannst den Tee auch mit Fruchtsaft wie Orangensaft oder Ananassaft süßen, zusätzlich Fruchtnoten hinzuzufügen. Es ist am besten, den Tee zuerst nur leicht zu süßen und dann nach Bedarf mehr hinzuzufügen, bis du die gewünschte Süße erreichst. Durch das Hinzufügen von frischen Früchten, wie in einem vorherigen Tipp erwähnt, kannst du auch natürlich Süße in den Tee bringen. Experimentier mit verschiedenen Süßungsmitteln und find heraus, was am besten zu deinem Geschmack passt. Schnell Abkühlmethoden. Wenn du deinen Tee schnell abkühlen möchtest, ihn sofort zu genießen oder Gästen zu servieren, gibt es einige schnell Abkühlmethoden. Eiswürfel. Füll ein Glas oder einen Krug mit Eiswürfeln und gieß den heißen oder warmen Tee direkt über die Eiswürfel. Der heiße Tee wird das Eis schmelzen und den Tee schnell abkühlen. Gefrierbutel-Methode. Gieß den heißen Tee in einen Gefrierbutel und verskli es in gut. Leg den Butel flach in ein Gefrierfach oder in ein mit Eis gefülltes Wasserbad. Der Tee kühlt schnell ab. Da ein größer Oberfläche hat, die warme bleibt. Gefrierwürfel. Bereit verroschen Gefrierten Teewürfel vor, indem du den Tee in Eiswürfel vermengst und ihn frierst. Wenn du Tee zubereiten möchtest, verwend die Teewürfel anstelle von normalen Eiswürfeln, den Tee zu kühlen, ohne zu verdünnen. Schnellkühlung im Kühlschrank. Wenn du etwas Zeit hast, kannst du den frisch gebraten Tee in den Kühlschrank stellen und ihn für etwa 1-2 Stunden kühlen lassen, bevor du ihn servierst. Serviervorschlag und Garnituren. Das Servieren von Tee wird durch hübsche Garnituren und Präsentation zu einem besonderen Erlebnis. Hier sind einige Serviervorschläge und Garnituren. Deinem Tee das Juice etwas zu verleihen. Frischfrucht. Füge Frischfrucht hinzu, die zu den Aromen des Tees passen. Zitrusfrucht schieben. Beeren.
Wassermelon en Würfel oder für sich spalten sehen nicht nur Habschaus, sondern geben dem Getränk auch einen fruchtigen Geschmack. Minz oder Kräuter, einige Fleisch Minzblätter, Basilicum oder andere Kräuter eignen sich perfekt als Garnitur und verleihen dem einen hoch von Fleisch und Aroma. Zitronen oder Limettensknitz, füge dem einen hoch von Zitrusaroma hinzu. Indem du Zitronen oder Limettensknitzen den Rand des Glases steckst oder ins Getränk gibst. Strohhalm und Rara, verwend bunt Strohhalm oder dekorativ Rara, das Getränk zu einem echten Hingeke zu machen. Blüten oder Esperblumen, wenn du ein bisschen der Not hinzufügen möchtest. Kannst du Esperblüten wie Hibiskusblüten oder Veilchenblüten auf den Tee streuen. Servierkrug mit Zapfen. Füll den Tee in einen dekorativen Servierkrug mit Zapfen, so dass Gast sich selbst bedienen können. Geschichteter Tee. Bereit verschiedene Tee-Sorten zu und GSC vorsichtigen Hochgläser, einen geschichteten Tee zu kreieren. Die sieht besonders ansprechend aus und gibt dienen Gasten in Auswahl und Geschmacksrichtungen. Mit diesen Serviervorschlägen und Garnituren wird den selbst gemachter Tee nicht nur köstlich schmecken, sondern auch optisch ansprechend sein und ein echtes Highlight für jede Gelegenheit werden. Würfel aus Fruchtsaft oder Teekräutern. Eine kreativ und erfrischend Möglichkeit, dienen Tee aufzupeppen. Beste darin, Würfel aus Fruchtsaft oder Teekräutern herzustellen. Die speziellen Würfel verleihen dem Tee nicht nur einen zusätzlichen Fruchtgeschmack oder Aroma, sondern sehen auch wunderschön aus. Hier ist, wie du sie machen kannst. Würfel aus Fruchtsaft. Wohl dienen bevorzugten Fruchtsaft, zum Beispiel Orangensaft, Ananassaft, Himbeersaft oder Cranberrysaft. Füll Würfel form etwas erhalft mit dem Fruchtsaft. Stell die Würfel form in den Gefrierschrank und lasse den Saft teilweise einfrieren. Füge nun klein Fruchtstock oder Beeren hinzu, den Würfeln zusätzlich Farbe und Textur zu verleihen. Füll die Würfel form mit dem restlichen Fruchtsaft auf und stell sie wieder in den Gefrierschrank, bis die Würfel vollständig gefroren sind. Würfel aus Teekräutern. Wohl Frischkräuter wie Minz, Basilicum oder Rosmarin, die gut zum Tee passen. Zupf die Blätter von den Schalen ab und füll Würfel form etwas erhalft mit den Kräutern. Koch etwas Wasser und lasse es auf Raumtemperatur abkühlen. Gieß das abgekühlte Wasser über die Kräuter in der Würfel form und stell sie in den Gefrierschrank, bis die Würfel gefroren sind. Sobald die Fruchtsaft oder Teekräuter Würfel bereit sind, kannst du sie in den Tee geben, ihn zu kühlen, und das verwässert wird. Die fruchtigen oder aromatischen Würfel verleihen dem Tee ein bisschen der Not und sehen in einem Glas auch besonders ansprechend aus. Zitronen oder Limettenscheiben als Dekoration. Zitronen oder Limettenscheiben sind ein klassisch und dennoch effektiv Dekoration für Tee. Die sauren Zitrusfrucht passen perfekt zum erfrischenden Tee und verleihen ihm zusätzliches Aroma. Hier ist, wie du Zitronen oder Limettenscheiben als Dekoration verwenden kannst. Schneiden Zitron oder Limetten dann schieben. Acht darauf, die Kern zu entfernen. Füll ein Glas mit Würfeln und gieß den Tee darüber. Leg ein oder mehrere Zitronen oder Limettenscheiben auf den Rand des Glases oder direkt ins Getränk. Wenn du möchtest, kannst du auch einen Zitronen oder Limettensknitzen den Rand des Glases stecken,
Ihn dekorativ not hinzuzufügen. Zitronen oder Limetenschieben verliehen dem Iste nicht nur einen erfrischenden Hauch von Zitrusaroma, sondern dienen auch als Hauptgarnitur, die das Getränk optisch ansprechend macht. Du kannst auch Frucht oder Kräuter hinzufügen, den Iste weiter zu dekorieren und ihn persönlich not zu verliehen. Die Kombination von dekorativen Elementen wie Zitronen oder Limetenschieben mit den zu erwartenden Eiswürfeln aus Fruchtsaft oder Teekräutern lässt dienen selbstgemachten Iste zu einem echten Blickfang werden. Die Vielfalt von selbstgemachtem Iste. Selbstgemachter Iste bietet een faszinierend Vielfalt an Geschmacksrichtungen und Kombinationen. Die jeden Geschmack und jede Vorliebe ansprechen. Von klassischem Schwarzen und erfrischendem Grünen Iste bis hin zu fruchtigen Kriechenden und exotischen Gewürzvarianten gibt es unzählige Möglichkeiten, Iste nach individuellem Geschmack zu kreieren. Die Vielfalt von selbstgemachtem Iste ermöglicht es, immer wieder und aufregend Aromen zu entdecken und sich an heißen Tagen erfrischen zu verwohnen. Einige beliebte Variationen von selbstgemachtem Iste sind klassischer schwarzer Iste mit Zitron oder Minz für einen erfrischenden Twist. Grüner Iste mit Honig und Zitron für einen sanften und süßen Genuss. Fruchtige Beeren Iste mit Erdbeeren, Himbeeren oder Blaubeeren für ein süßend fruchtige Not. Exotischer Iste mit Ananas und Kokosnuss für eine tropische Erfrischung. Kräuter und Gewürz-Iste mit Pfefferminz, Lavendel, Jasminblüten oder Gewürzen für bessende Aromen. Gesünder Iste mit Kurkuma Ingwer oder Matcha für antioxidative und belebendige Eigenschaften. Iced Tea Lemonade, eine erfrischende Kombination aus Iste und Lemonade. Für ein perfektes Sommergetränk. Die Vielfalt von selbstgemachtem Iste ermöglicht es, immer wieder neue Kriechungen zu entdecken und sich an einem kalten und erfrischenden Getränk zu erfreuen, das ganz nach persönlichem Geschmack gestaltet werden kann. Genussvoller des Sommers. Selbstgemachter Iste ist der ideale Weg, den Sommer genussvoll ausklingen zu lassen. Mit der vollen Geschmacksrichtungen und Kombinationen bietet erfrischend Abwechslung und ein wahres Geschmackserlebnis. Ob du sommerlich Gartenpartie veranstaltest, einen Tag am Strand verbringst oder einfach nur auf der Terrasse entspannst. Ein Glas selbstgemachter Iste bringt Erfrischung und Genuss in die warmen Tage. Der Genuss von selbstgemachtem Iste ermöglicht es, den Sommer in vollen Zügen zu genießen und die Vielfalt der Aromen und Kombinationen zu erkunden. Von fruchtigen Variationen bis hin zu exotischen Geschmacksrichtungen gibt es unzählige Möglichkeiten, den Sommer auf eine köstlich und erfrischend Weise zu zelebrieren. Darüber hinaus bietet selbstgemachter Iste ein gesünder Alternativ zu vielen kommerziellen Istes, die oft mit hohem Zuckergehalt und künstlichen Zusätzen einhergehen. Du kannst die Menschensüßungsmittel und Zutaten kontrollieren, einen Iste zu kreieren, der deinem Geschmack und deinen Ernährungspräferenzen entspricht. Egal, ob du Iste allein genießt oder mit Familie und Freunden teilst, ist eine erfrischende Möglichkeit, den Sommer in vollen Zügen zu genießen und die warmen Tage in einer geschmackvollen und belebenden Weise abzuschließen. So kann der Genuss von selbstgemachtem Iste zu einem schönen Abschluss des Sommers werden und eine köstliche Erinnerung an die warmen Tage des Jahres hinterlassen. Gesundheit und Iste. Gesundheit und Iste stehen in einem engen Zusammenhang.
Wobei es auch positiv als auch einige potenziell negative Aspekt gibt, die es zu beachten gilt. Positive Aspekt von selbstgemachtem ist die für die Gesundheit. Antioxidantien ist die, insbesondere grüner und weißer ist die, enthält natürlich Antioxidantien wie Polyphenol, die helfen können, Zellschäden durch Free Radikale zu bekämpfen und das Immunsystem zu stärken. Hydration ist die kann ein erfrischend Alternativ zu zuckerhaltigen Getränken sein und dazu beitragen, den Körper gut mit Flüssigkeit zu versorgen, was wichtig für die Aufrechterhaltung der Hydration ist. Gesundheitsfördernd Kräuter, selbstgemachter ist die, der mit gesundheitsfördernden Kräutern wie Pfefferminz, Ingwer oder Kurkuma zubereitet wird, kann eine beruhigende Wirkung auf den Magen haben und das allgemeine Wohlbefinden unterstützen. Kalorienkontrolle, selbstgemachter ist die ermöglicht es die Menschensuchungsmitteln und Zutaten zu kontrollieren, was bei der Kalorienkontrolle hilfreich sein kann. Potenziell negativ Aspekt von ist die für die Gesundheit. Koffeingehalt ist die, insbesondere schwarzer und grüner ist die, enthält Koffein. Obwohl die Menschen eine Tasse ist die im Vergleich zu Kaffee geringer ist, kann übermäßiger Konsum von koffeinhaltigen Getränken zu Schlafstörungen, Nervosität oder Herzrasen führen. Zucker, viel kommerziell ist die Sorten enthalten hohe Mengen an Zucker oder Sirup mit hohem Fructoseanteil. Ein übermäßiger Konsum von gezuckerten Getränken kann zu Gewichtszunehmen, Blutzuckerschwankungen und anderen gesundheitlichen Problemen führen. Säuregehalt ist die kann saurer sein als einige andere Getränk. Ein übermäßiger Konsum von sauren Getränken kann den Zahnschmelz schädigen und Zahnprobleme verursachen. Oxalatgehalt, einige Teesorten, insbesondere Schwarztee, können einen hohen Oxalatgehalt aufweisen, der die Bildung von Nierensteinen begünstigen kann, wenn sie in großen Mengen konsumiert werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Auswirkungen von die auf die Gesundheit von individuellen Faktoren wie der Mensch des konsumierten Tees, der Zubereitungsmethode, den verwendeten Zutaten und der individuellen Gesundheit abhängen. Selbstgemachter ist die kann ein gesunder Option sein, da du die Zutaten kontrollieren und individuell Vorlieben berücksichtigen kannst, die negativen Auswirkungen zu minimieren. Trink ist die in Massen, acht auf ein ausgewogen Ernährung und Hydration und acht darauf, dass die Zutaten von hoher Qualität sind. Wenn du gesundheitlich Bedenken hast oder Fragen zur Wirkung von die auf die Gesundheit hast, ist es ratsam, einen Arzt oder Ernährungsberater zu konsultieren. Die Cholesterinsenkungsrezept. Die kann auf verschiedene Weisen cholesterinsenkend wirken, indem bestimmte Zutaten verwendet werden, die nachweislich positive Auswirkungen auf den Cholesterinspiegel haben. Hier ist ein einfaches Rezept für einen cholesterinsenkenden die Zutaten. Vorbutylgrüner Tee, oder Vorteilloser grüner Tee, 1 Liter Wasser, 1 Zimtstange, 1-2 Scheiben frischer Ingwer, 1 El Honig oder Ahornsirup, optional. Zitronenscheiben und Frischminzblätter zur Dekoration. Würfel, optional. Anleitung. Wasser in einem Topf zum Kochen bringen und dann vom Herd nehmen. Die grünen Teebeutel oder den losen grünen Tee zusammen mit der Zimtstange und dem frischen Ingwer in das heiße Wasser geben. Den Tee abdecken und für etwa 3-5 Minuten ziehen lassen. Je nachdem,
Wie stark du den Tee haben möchtest. Grüne Tee sollt nicht zu lang ziehen. Ihn übermäßig Bitterkeit zu vermeiden. Nach dem Ziehen die Teebeutel oder den losen Tee entfernen und den Zimt und den Ingwer herausnehmen. Optional kannst du nun Honig oder Ahornsirup hinzufügen. Den Tee leicht zu sussen. Lasse den Tee auf Raumtemperatur abkühlen und stellen dann für mindestens 1-2 Stunden in den Kühlschrank, bis gut gekühlt ist. Wenn du den Tee servierst, füll ein Glas mit Eiswürfeln. Optional und gs den gekühlten Tee darüber. Versier den Tee mit einigen Zitronenscheiben und frischen Minzblättern. Grüner Tee ist bekannt für seine antioxidativen Eigenschaften und kann den Cholesterinspiegel positiv beeinflussen. Die im grünen Tee enthaltenen Flavonoide können helfen, das gute HDL-Cholesterin zu erhöhen und das schlechte LDL-Cholesterin zu reduzieren. Ingwer kann ebenfalls dazu beitragen, den Cholesterinspiegel zu senken und hat auch entzündungshemmende Eigenschaften. Zimt kann den Blutzuckerspiegel regulieren und sich positiv auf die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems auswirken. Indem du diesen Cholesterin senkenden Tee regelmäßig in die Ernährung einbaust, kannst du auf ähnliche und erfrischend Weise zu einer gesunden Cholesterinbilanz beitragen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die allein nicht ausreicht, Cholesterinproblem zu behandeln. Ausgewogene Ernährung, körperliche Aktivität und ein gesunder Lebensstil sind entscheidend für die Cholesteringesundheit. Bei Bedenken oder Fragen zum Cholesterinspiegel ist es ratsam, einen Arzt oder Ernährungsberater zu konsultieren. Ist die speziell für Kinder? Ist die für Kinder sollte ein gesund kinderfreundlich Alternativ sein, die weniger Zucker und künstlich Zusatzstoff enthält als viel kommerziell sorten. Hier ist ein einfaches Rezept für einen kinderfreundlichen Tee. Zutaten: 2 Beutel Fruchttee, Z. B. Hibiscus, Beeren oder Fruchtmischung. 1 Liter Wasser. 1-2 el Honig oder Ahornsirup. Optional. Frucht nach Wahl. Erdbeeren, Himbeeren, Orangenscheiben USW. Eiswürfel. Optional. Anleitung. Wasser in einem Topf zum Kochen bringen und dann vom Herd nehmen. Die Fruchttee-Beutel in das heiße Wasser geben und den Tee für etwa 5-7 Minuten ziehen lassen, das Wohlaroma zu erhalten. Nach dem Ziehen die Teebeutel entfernen und den Tee abkühlen lassen. Optional kannst du nun Honig oder Ahornsirup hinzufügen, den Tee leicht zu sussen. Beicht, das Fruchttee normalerweise natürlich Sus aus den Früchten enthält. Daher ist zusätzlicher Süßstoff möglicherweise nicht erforderlich. Füge frische Frucht hinzu, dem Tee ein natürlich süßend fruchtiges Aroma zu verleihen. Du kannst Erdbeeren, Himbeeren, Orangenscheiben oder an der beliebt Frucht verwenden. Lasse den Tee im Kühlschrank gut kühlen. Wenn du den Tee für die Kinder servierst, füll ein Glas mit Eiswürfeln. Optional und gs den gekühlten Tee darüber. Versier den Tee mit einigen der frischen Frucht. Dieser kinderfreundliche Tee ist erfrischend, lecker und enthält weniger Zucker als viel kommerzielle Teesorten. Die natürlich Süß aus den Früchten und die Option, nur wenig oder gar keinen zusätzlichen Süßstoff hinzuzufügen, machen in zu einer gesünderen Wahl für Kinder. Es ist wichtig, den Konsum von Tee für Kinder zu moderieren und sicherzustellen, dass sie ausreichend Wasser trinken, gut hydriert zu bleiben. Selbst gemachter Tee ist eine tolle Option,
Den Kindern hießen Tagen ihn bessen der Erfrischung zu bieten, aber acht darauf, das Teil einer ausgewogenen Ernährung ist, die auch an der Gessen Lebensmittel und Getränk enthalten, ist die Harnsäure hemmend. Ist die kann in gewissem Maß Harnsäure hemmende Eigenschaften haben, abhängig von den verwendeten Zutaten. Einige Zutaten in selbstgemachtem ist die können dazu beitragen, den Harnsäurespiegel im Körper zu regulieren. Harnsäure entsteht als Nebenprodukt des Abbaus von Purinen, die in einigen Lebensmitteln vorkommen. Ein erhöhter Harnsäurespiegel kann zu Problemen wie Gicht führen. Hier ist ein Rezept für Harnsäurehemmenden Tee. Zutaten: 2 Butylgrüner Tee, 1 Liter Wasser, 1-2 Scheiben frischer Ingwer, 1 Zimtstange, 1 El Honig, optional. Saft einer halben Zitrone, Eswürfel, optional. Frischminzblätter zur Dekoration. Anleitung: Wasser in einem Topf zum Kochen bringen und dann vom Herd nehmen. Die grünen Teebeutel in das heiße Wasser geben und den Tee für etwa 3-5 Minuten ziehen lassen. Nachdem ziehen die Teebeutel entfernen und den Tee abkühlen lassen. Füge frischen Ingwer und ein Zimtstange hinzu und lasse den Tee für weiter 1-2 Stunden im Kühlschrank ziehen, das Aroma zu intensivieren. Optional kannst du nun Honig hinzufügen, den Tee leicht zu süßen. Füge den Saft einer halben Zitrone hinzu. Zitronen sind reich an Vitamin C, das bei der Senkung des Harnsäurespiegels im Körper helfen kann. Lasse den Tee im Kühlschrank gut kühlen. Wenn du den Harnsäurehemmenden Tee servierst, füll ein Glas mit Eswürfeln, optional und gieß den gekühlten Tee darüber. Versier den Tee mit einigen frischen Minzblättern. Es ist wichtig zu beachten, dass Harnsäurehemmender Tee allein nicht ausreicht, Problem mit hohem Harnsäurespiegel oder Gicht zu behandeln. Ausgewogene Ernährung, ausreichend Flüssigkeit zufuhr und ein gesunder Lebensstil sind entscheidend für die Gesundheit. Wenn du gesundheitliche Bedenken bezüglich deines Harnsäurespiegels hast oder an Gicht leidest, ist es ratsam, einen Arzt zu konsultieren, eine angemessene Diagnose und Behandlung zu erhalten. Ist die Übersäuerung. Selbstgemachter Tee kann bei Übersäuerung problematisch sein, insbesondere wenn viel säurebildende Zutaten enthält. Übersäuerung des Körpers entsteht, wenn der pH-Wert im Blut und Gewebe zu niedrig ist, was auf einen hohen Säuregehalt im Körper hinweisen kann. Chronisch Übersäuerung kann zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen führen. Hier sind einige Punkte zu beachten, selbstgemachten Tee mit Blick auf Übersäuerung zu optimieren. Verwend basisch Teesorten. Einige Teesorten, wie Kräuter oder Früchte-Tees, sind natürlicherweise basisch und können dazu beitragen, den Säuregehalt im Körper auszugleichen. Grüner Tee und weißer Tee sind ebenfalls relativ basisch Teesorten. Reduzier säurebildende Zutaten. Acht darauf, den Tee nicht mit zu vielen säurebildenden Zutaten zu überladen. Säurebildende Zutaten sind zum Beispiel Zitrusfrucht, bestimmt Beeren und zu viel Zucker. Ein moderat Mensch dieser Zutaten sollte in Ordnung sein, aber übertrieb es nicht. Berücksichtigt die individuelle Toleranz. Jeder Körper reagiert unterschiedlich auf bestimmt Lebensmittel. Wenn du bereits an einer Übersäuerung leidest oder empfindlich auf säurebildende Lebensmittel reagierst, solltest du möglicherweise ganz auf Tee verzichten oder nur gelegentlich und in Massen genießen. Trink ausreichend Wasser.
Den Sawyer im Körper auszugleichen, ist es wichtig, ausreichend Wasser zu trinken. Trink zwischen den Genusszeiten ausreichend Wasser, gut hydriert zu bleiben und die Ausscheidung von überschüssigen Säuren zu unterstützen. Acht auf den Gesamternährung. Selbstgemachte ist die sollte Teil einer ausgewogenen Ernährung sein. Acht darauf, dass den ernährungsreichen basischen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Nüsse und Samen ist, den Säurebasenhaushalt im Gleichgewicht zu halten. Es ist wichtig zu betonen, dass moderate Mengen und selbstgemachte Miste normalerweise kein Problem darstellen. Es sei denn, du hast spezifisch gesundheitliche Bedenken bezüglich Übersäuerung. Wenn du Fragen oder Bedenken bezüglich deiner Ernährung und Gesundheit hast, ist es ratsam, einen Arzt oder Ernährungsberater zu konsultieren, der die individuelle Situation bewerten kann. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testbericht-Institute LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testbericht-Institute LLC. Testbericht-Institute LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testbericht-Institute LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testbericht-Institute LLC. All rights reserved.